Good morning, students. Morning, Good ma'am. morning, ma'am. So, students, today we'll be learning about tenses, okay? Yes, ma'am. So, is there anyone who can tell me what tenses means? No, ma'am. Okay, there is nothing to worry about. So, today we'll be knowing or learning what tenses means, okay? Tenses. So, what does tenses means? So, let us know first about it, okay? Tenses, it's basically a method that indicates the time of action or an event. Okay, or I would rather say tenses are a method that is basically used to indicate the time or time of an action or time of an event. Okay. So now, as I said, tenses is basically used to indicate the time. Time of what? भन्दाखेरि time of action or event. So now, as I said, है time अब time tenses चाहिँ it's related to time. है हैन it's related to time. So टाइमले हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ टाइमले हामीलाई कि प्रेजेन्ट हैन कि पास्ट कि फ्युचरमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ सपोज इफ आई आस्क यु अल घडीमा टाइम कति भयो भन्दाखेरि तिमीहरूले अहिले चल्दै गरेको टाइम भन्छौ या कति बज्नु छ भन्दाखेरि तिमीहरूले यति मिनेट छ भने त्यो आएको छैन तर छ भनेको फ्युचर हैन र कति बजी चाहिँ तिमी यता गएको थियौ भन्दा यति बजी त्यो गइसक्यो यति बजी चाहिँ म गएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गइसक्यो सो पास्ट ओके हैन सो सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिनु भन्दाखेरि प्रेजेन्ट भन्दाखेरि आज ओके फ्युचर भन्दाखेरि भोलि ओके अनि पास्ट भन्दाखेरि यस्टरडे ओके टुडे टुमोरो यस्टरडे ओके यहाँसम्म बुझ्यो तिमीहरूले सो नाउ एज आई सेड है टेन्सेस चाहिँ इट्स रिलेटेड टु टाइम है अनि टाइम चाहिँ हामीले 3 वेजमा रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्छ पास्ट प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर So now, can I say there are 3 types of tenses? Those are past tense, present tense, and future tense. Okay, yasan bujyo? Okay, so as I said, tenses indicates time, time of an action or event, so it's related to time. Time kasari, so time हामीले 3 ways ma represent गर्नु सक्छ past, present, or future. So therefore, I can say tenses चाहिँ 3 टा प्रकारको छ past tense, present tense, र future tense. Okay. So now let us know what does present tense indicates. So you can see verbs in simple present tense indicate habits and general truth. Okay, yeah, truths. So simple present tense ले चाहिँ के indicate गर्छ simple present tense मा जुन चाहिँ verb हुन्छ those indicates habits and general truths. Okay. Okay, now in this case, basically the verb, okay, it simply ends with s or es. Now let us take an example of simple present tense. Now look at this example, okay, Pratik plays in the garden. So यो example मा चाहिँ के छ in this sentence है अब यो sentence मा चाहिँ can you see the verb plays. Okay, the verb plays indicate an action in present. Okay, यहाँ चाहिँ के हुँदैछ present प्रतीक चाहिँ गार्डनमा खेल्छ. Okay, so present indicate गर्छ the verb plays चाहिँ के हो present indicate गर्दैछ. Okay, indicates an action in the present which is going on हुँदैछ यो अहिले. Okay, plays भनेको it's हुँदैछ हो आई होप यु अल अन्डरस्टुड है यहाँ प्रेजेन्ट टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा के हुन्छ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा द वर्ब एन्ड्स विथ एस अर इएस ओके एन्ड देन एक्जाम्पल दिएको छु प्रतीक प्लेज इन दि गार्डन सो इन दिस सेन्टेन्स द वर्ब प्लेज इन्डिकेट्स एन एक्सन इन प्रेजेन्ट विच इज गोइङ अन ओके Now let us see the next one, okay, that is past tense. Okay, so the verbs in simple past tense indicate action that happened in past. Okay, so जुन कुरा अलरेडी भइसकेको छ बितेको कुराहरुलाई चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्छ. Okay, so the verb यहाँ चाहिँ the verb ends with ed. Okay, the verb ends with ed here. Okay, अघि चाहिँ sorry present tense मा चाहिँ s र es ले एन्ड हुँदै थियो र यहाँ चाहिँ the verb it ends with ed. Now let us see with an example, okay? यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ example छ Pratik played in the garden.
देख्दैछ प्रतीक चाहिँ के अरे he played in the garden. So in this sentence the verb played indicates an action in past. Okay, यसले चाहिँ के भन्दैछ यसले चाहिँ the verb played indicates the action in the past which is completed. यो कुरा भइसकेको छ, प्रतीक चाहिँ खेलिसक्यो. ओके, प्रतीक चाहिँ प्लेड, सो कम्प्लिटेड, त्यो काम भइसकेको छ, खेलिसकेको छ, सो त्यसलाई भन्छ हामीले सिम्पल past tense. Okay, simple past tense. So now we'll be moving on to next, that is simple future tense. Okay, now the verb in simple future tense indicate an action that will happen in future. Okay, यहाँ चाहिँ भएको छैन, हुँदै गरेको पनि छैन, बट हुन्छ, फ्युचरमा हुनेवाला छ. ओके, सो द्याट इज टुमोरो भनौँ न अब होइन. सो हुनेवाला छ टुमोरो, डे आफ्टर टुमोरो या कमिङ डेजमा है, तर भएको चाहिँ छैन. सो द वर्ब इन सिम्पल फ्युचर टेन्स इन्डिकेट एन एक्सन द्याट विल ह्यापन इन फ्युचर. ओके, सो यहाँ चाहिँ अब इन दिस केस द वर्ब सिम्पली, ओके, इट सिम्पली बिगिन्स विथ, अघि चाहिँ एन्ड हुँदै थियो, अब चाहिँ इट सिम्पली बिगिन्स विथ. अब यहाँ चाहिँ द वर्ब वन्स एन्ड, बट द वर्ब विल स्टार्ट विथ हाम्रो विल, WILL. द वर्ब विल स्टार्ट विथ विल. ओके, so now let us learn with an example or see one example of it. Now see this example. Pratik will be playing in the garden. Will be playing. Okay, Pratik चाहिँ के अरे he will be playing in the garden. So in this sentence the verb will be playing indicates an action in future which has not yet started. Mark it out or remember, which has not yet started. अहिले स्टार्टै भएको छैन, in future हुनेवाला. Pratik will be भन्दैछ. Okay, so I hope तिमीहरूले बुझ्यो what is present tense, what is past tense and what is future tense. So now let us learn with few more examples. Okay, now let's see this example. I have sun rises from the estuary. Yes, sun rises from the estuary. Your general truth. Okay, na. So it always rises and then you are a truth. Okay, so it is called present tense. यहाँ चाहिँ के हो, here the verb rises चाहिँ के हो, indicates an action in the present tense which is going on. Okay, which is going on, हुँदैछ, हुँदै नै छ, या इट्स अ ट्रुथ द्याट इट अलवेज राइजेस फ्रम दि इस्ट ओन्ली. द्याट्स वाइ यसलाई चाहिँ के भन्छ, प्रेजेन्ट टेन्स हो. ओके, अघि नै मैले भनेको छु नि त होइन, इट एन्ड्स विथ द वर्ब, प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिँ द वर्ब एन्ड्स विथ S or ES. Okay, so that's why it's called present tense. Okay, now let's see next example again for past tense. Let's see another other example for हाम्रो past tense. Okay, Diksha planted beautiful saplings in the park. Diksha चाहिँ she planted अरे. Okay, so you have Diksha है, तिमीहरूको क्लासमा छ Diksha. Okay, she planted a beautiful saplings. उसले चाहिँ त्यो beautiful saplings in the plant, बिरुवा. Okay, so in the parkमा रोपे अरे. Okay, उसले beautiful saplingsहरू. So उसले planted ED. So यो के हो, past tense हो. Past tense मा मैले अघि नै भनेको छु, the verb ends with ed भनेर. Okay, so that's why it's past tense. Okay, simple past tense or यहाँ चाहिँ के छ, it's a simple past tense. Okay, I hope you all understand. यहाँ चाहिँ the work is been completed, that's why it's called past tense. Okay, and then it's ending, the verb is ending with ed. Okay, now let's see the other example for future tense. So now let's see the third example. Okay, so तिम्रो क्लासमा एकजना साथी छ आयुष भनेर, राइट. सो हेर्दै he is very healthy person. Okay, खाने मान्छे देख्छ. Okay, so now let's include him also. So in this third example, Ayush will eat pizza after playing अरे. आयुषले चाहिँ पिज्जा खान्छ अरे तर कहिले खेलिसकेर खान्छ अरे. ओके, खेलिसकेर, उसले खाएको छैन, अहिले खाँदै गरेको पनि छैन, खेलिसकेर. सो दिस इज फ्युचर. ओके, र अघि मैले भनि नै रहेको छु फ्युचर टेन्समा चाहिँ के हुन्छ भने सिम्पल फ्युचर टेन्समा the verb will start with will. Okay, the verb will start with will. So यहाँ के भन्छ, Ayush will eat pizza after playing. त्यही भएर चाहिँ यो सेन्टेन्स चाहिँ के हो, will future tense, simple future tense. Okay, so I hope तिमीहरूले बुझ्यौ यहाँसम्म. Is there any confusion? No, ma'am. Okay, very good. So thank you so much, students. Okay, thank you. I hope you all understood. Okay, so if there is any confusion, do let me know, and then stay home, stay safe. Thank you.